بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن سعادتي بالتواجد في جمهورية كينيا الشقيقة، ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أخي العزيز الرئيس أوهورو كينياتا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب الشعب الكيني الذي تربطه بالشعب المصري علاقات وثيقة وممتدة. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, President of the Brotherly Republic of Kenya, ladies and gentlemen, let me begin by expressing my pleasure to be in the Brotherly Republic of Kenya. I'd like to extend my thanks and appreciation to my dear brother, President Uhuru Kenyatta, for the warm welcome and the hospitality of all the Kenyan people who have close and long-established bonds with the Egyptian people. أخي الرئيس كينياتا، إن مصر وكينيا يربطهما شريان واحد وهو نهر النيل، وتاريخ طويل من التعاون البناء، وتتشاركان في ذات التطلعات والتوجهات، فالبلدان يسعيان لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتمادا على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي، ونحن نؤمن بأن التعاون الاقتصادي بينهما سيكون عاملا حاسما في تحقيق هذه الأهداف. وقد شهدت مباحثاتنا اليوم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات شعبينا الشقيقين. My brother President Kenyatta, Egypt and Kenya are bound together by the common artery of the River Nile and a long history of productive cooperation. They also share the same aspirations and orientations. The two countries are pursuing development and economic prosperity for their peoples, relying on their big potential and strategic location. We believe the economic cooperation between the two countries is key to realize these aims. Our discussions today addressed ways of enhancing the economic and trade relations between the two countries to ensure the common interests and aspirations of our two brotherly peoples. في هذا الإطار أؤكد لكم أن مصر تولي اهتماما خاصا لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وأود أن أرحب بالتعاون المتزايد بين القطاع الخاص في البلدين خلال السنوات الأخيرة، والزيارات المتبادلة بين مؤسسات رجال الأعمال لبحث المشاريع المختلفة، وآخرها زيارة وفد من جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية المصرية المتنوعة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الكيني في نيروبي خلال الأيام الماضية، والذي تم خلاله الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال التعاون المشترك في عدة مجالات. In this vein, I stress Egypt's special interest in increasing the size of trade exchange and investments between the two countries. Accordingly, I welcome the growing cooperation between the private sectors of both of our countries in recent years and the reciprocal visits of the business communities to explore various projects, the last of which was the visit of an Egyptian delegation of business societies and the various Egyptian export councils to attend the first meeting of the Egyptian-Kenyan Business Council during the last few days. They agreed on increasing the trade exchange between the two countries through the joint cooperation in various fields. كما أود أن أشير إلى اتفاق الحكومتين المصرية والكينية على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أؤكد أن مصر لن تدخر وسعا في تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع كينيا في كافة المجالات، خاصة التنموية منها، من خلال تقديم دعمها الفني عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. I'd like also to indicate the agreement of the Egyptian and the Kenyan governments to take all necessary measures to facilitate and vitalize trade exchange, as well as boosting joint ventures in the various economic areas. In this regard, Egypt will not spare no effort to take the all-out strategic relationship with Kenya to a whole new level, especially in development, by providing technical assistance
through the Egyptian Agency of Partnership for Development and the Egyptian Nile Basin Initiative. السيدات والسادة، إن مصر حريصة على التشاور المستمر مع الجانب الكيني لتعزيز الاستقرار وتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية بشكل عام، والتنسيق في مختلف القضايا والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد استمعت اليوم من أخي الرئيس كينياتا لرؤيته حول تطورات الأوضاع في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، حيث اتفقنا على أهمية تكثيف الجهود معا والعمل على إعادة الاستقرار في هذا الجزء الهام من قارتنا الإفريقية، فضلا عن دعم جهود التنمية في دول حوض النيل لتحقيق أكبر استفادة من هذا الشريان الحيوي لجميع هذه الدول. Ladies and gentlemen, Egypt is keen on the continuous consultation with Kenya to reinforce stability, realize peace and security in the African continent, and align our positions on the various regional and international issues of common interest. Today, I listened to my brother, President Kenyatta's views on the developments in East Africa and the Horn of Africa. We agreed to intensify our efforts and joint work to restore stability in this important part of our African continent. Moreover, we will support development in the Nile Basin countries to optimize the use of this lifeline for the good of the Nile Basin countries in general. الأخوة والأخوات، تواجه البلدان الشقيقان العديد من المخاطر المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والتهديد المستمر من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة. وقد أكدت لأخي الرئيس كينياتا خلال مباحثاتنا اليوم دعمنا الكامل للحكومة الكينية في مواجهتها لهذه الظاهرة البغيضة، وعزمنا على تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة تلك الآفة التي أضحت تهدد المجتمع الدولي برمته. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى ما يقوم به الأزهر الشريف من دور هام كمنارة للفكر الإسلامي المعتدل، وفي نشر الأفكار والتعاليم الدينية الصحيحة لمواجهة الأفكار الدينية المتطرفة وتكفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف. Brothers and sisters, our two brotherly countries are facing common dangers, top of which are terrorism, the persisting threat of a radical ideology growth, and a spread of extremist organizations. I reaffirmed during the talks today with my brother, President Kenyatta, our full support of the Kenyan government to counter this plague. We're committed to further the cooperation and coordination necessary to stop this plight that threatens all the international community. In this junction, Al-Azhar al-Sharif has a key role as the beacon of moderate Islamic thinking and in promoting the right ideas and teachings of the religion, defeating that extremist narrative and drying up the intellectual repositories of terrorism and extremism. السيدات والسادة، وإذ أجدد شكري لأخي الرئيس كينياتا على حفاوة الاستقبال، وأؤكد سعادتي الكبيرة مرة أخرى بالتواجد في نيروبي والالتقاء به وتطلعي لمزيد من التواصل معه مستقبلا، بما يعزز من التعاون بين البلدين على كافة المستويات. ومرة أخرى أجدد له الدعوة لزيارة بلده الثاني مصر في الوقت المناسب له. شكرا فخامة الرئيس. Ladies and gentlemen, I reiterate my thanks to my brother President Kenyatta for the warm welcome. I'm very pleased to be back to be here in Nairobi and have the opportunity to meet the President. I look forward to our continuous communication to further strengthen our two countries' cooperation at all levels. It is also my pleasure to reiterate our invitation to our brother President Kenyatta to visit his second home, Egypt, soon. Thank you. شكرا. Thank you. That brings us to the end of the briefing.